die Nacht begen gut, Freund und Family Fulton den Raum, lachten und Stießen auf unsere gemeinsamen Jaren. Sogar ihr Eltern, die ihr Verachtung für Michigan nie verborgen hatten, waren zur Abwechslung herzlich. Isabella sah in ihrem Kleid umwerfend aus, lächelt und misst sich unter die Gast. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte ich einen Hoffnungsschimmer, das war Violett Dike of Krieg 10. Aber dann taucht auf, Alejandro, Chef. Ich hatte noch nies übergetroffen, aber die Art, wie Gesicht aufleuchtet, als durch die Tür kam, ließ mir den Magen umdrehen. Sie verlieh sofort mein Seat, in zu begrüßen, und sie umarmten sich wie alte Freund, die sich nach Jahren wiedersehen. Es fühlt sich, falschen. Trotzdem versucht ich, es abzutun. Dieleit dacht ich zu viel darüber nach. Dieleit war es nur beruflich Kameradschaft. Im Lauf des Abends konnte ich nicht hin zu bemerken, wie oft sich zu ihm hingesigen fühlt, wenn ich zu laut über sein Witze lachte, wenn ich zu nah bei ihm stand. Jedes Mal, wenn ich Michigan umdreht, waren sie da, in ihrer eigenen kleinen Welt. Ich fühlt Michigan wie ein Außenseiter auf meiner eigenen Jubiläumsfeier. Dann kam die Rede. Isabella klopft in Glas und bat die Aufmerksamkeit aller, strahlens Lächeln im Gesicht. Sie begann damit, allen für kommen zu danken und über die glücklichen Momente in unserer Ehe zu schwelgen. Zuerst wirkt alles so herzlich. Ich ertappt Michigan sogar dabei, zu lächeln, weil ich dacht, sie word gleich etwas Bedeutungsvolles über uns sagen. Aber dann ändert sich Tonfall. Sie sprachen, wie sehr sie sich kind wünscht und wie ich Michigan diese Idee weitersetzt hat. Mir sank das Herz in die Hose, als mir klar word, das sie unser privaten Problem vor allen ausbreitet. Sie stellt Michigan als den egoistischen Ehemann dar, der seine Karriere und unabhängig über ihr Wünsche stellt. Ich spürt, wie sich die Blick im Raum auf Michigan richten, verurteilend und anklägend. Ich versucht einzugreifen, sie davon abzuhalten, mehr zu sagen, aber sie winkte und fuhr fort. Ihr worden scarfer, persönlicher, als sie detailliert beschrieb, wie unsere ständigen Streitereien sie emotional zermürbt hatten. Und dann ließ sie die Bombe platzen. Sie sprach über Alejandro, wie für sie de Gusen war, als sie das Gefühl hat, ich sei es nicht, wie Freundlichkeit und Verständnis gesiegt hat. Sie gab genau dort, vor allen Leuten, zu, das sie wegen ihm begonnen hat, unsere Ehe in Frage zu stellen. Ihr genauen Wort waren. Alejandro verstet Michigan auf ein Weiss, die ich nie für möglich gehalten hat, ich Start. Ich konnte kaum verarbeiten, was ich hort. Der Raum war totenstill, nur ihr Stimme war zu hören. Sie sprach weiter darüber, wie sie sich Vernaklasse und nicht wortgeschätzt gefühlt hat, aber alles, was ich hören konnte, war der Teil, in dem sie often einen anderen Mann vor mir lobt, vor unseren Familien und Freunden. Ich fühlt Michigan gedemütigt, veriten und absolut machtlos. Ich konnte den Schock auf den Gesichtern der Leute sehen, aber niemand sagt etwas. Sie starten Michigan nur und warteten auf eine Reaktion, die ich zu fassungslos war, sie zu geben. Mein Schweigen schien ihr Darstellung nur zu bestätigen. Sie beendet ihr Red damit, das sie genig Zeit in unsere Beziehung investiert have und jemanden braucht, der sie wirklich versteht. Dan hab sie Glas, als were die sein Art Vertreter Toast auf ihr Freiheit. Ich konnte Michigan nicht bewegen. Ich konnte nicht sprechen. Ich stand nur da, starrte sie und versucht, einen Sinn in dem zu finden, was gerade passiert war. Ich wollte schreien, Michigan vertigen, allen sagen, wie sehr sie im Unrecht war, aber die Wort kamen nicht. Es war, als ob mein Verstand unter der Last der Demütigung abgeschaltet hat. Das war der Moment, in dem sich alles ändert, nicht nur zwischen uns, sondern auch in mir. Ich wusste, als ich in dieser furchtbaren Stillstand,
das nix Gmails wieder so sein Word wie über. Wirklich zu verstehen, was zwischen Isabella und mir passiert ist, muss man ihr Family kennen. Von Anfang an waren sie immer da, Lauerten im Hintergrund und Bertalten lies jeden meiner Schritt. Ihr Eltern, bedarst, letten in einer Welt de Privilegs, mit der ich niemals mithalten konnte. Ihr Bruder waren ebenso erfolgreich, einer war Anwalt, der andere Unternehmer. Isabella war in dieser Blase aus Reichtum und Anzehen aufgewachsen, in der die Erwartungen hoch und Versagen keine Option war. Als waren Fingen, uns zu verabredern, versucht ich, Michigan nicht von ihren Meinungen beeinflussen zu lassen. Isabella warnt Michigan vor ihrer Literaten Haltung und sagt mir, ich soll es nicht persönlich nehmen, wenn sie kalt wirkten. Zuerst waren es nur Kleinigkeiten. Hoffliches, aber distanziertes Lächeln, zweifelhaft Kompliment über mein Arbeitsmoral, Kommentar darüber, wie viel Glück ich hat, mit gemandem wie ihrer Tochter zusammen zu sein. Ich tat es ab. Ich dacht, ich must Michigan nur beweisen. Aber Michigan zu beweisen, war nie genig. Sie machten auf subtle und manchmal nicht so subtle weiss klar, dass ich nicht das war, was sie sich für ihr Tochter vorgestellt hatten. Ich kam nicht aus ihrer Welt. Ich wuchs bei einer alleinerziehenden Mutter auf, die unermüdlich arbeitet, für Michigan zu sorgen. Ich wusste, wie man mit wenig Geld auskommt und langfristig Ziel priorisiert. Für sie war das nicht bewundernswert. Es war eine Einschränkung. Dies Wort nach deutlicher, als sie und Fingen, uns unter Druck zu setzen, Kinder zu bekommen. Aus ihrer Sicht war es einfach, wenn wir verheiratet waren, sollten wir eine Family gründen. Sie waren unerbittlich, machten ständig Andeutungen und schlugen unverblumt den richtigen Zeitpunkt für ein Baby vor. Ich hatte das Gefühl, jeder Besuch bei ihnen wird zu einem Verhör. Wann werdet beiden uns endlich ein Enkelkind schenken? Isabella wird auch nicht jünger, weißt du, wir werden bei allem helfen. Musst du keine Sorgen machen, Isabella stellt sich on zu sagen auf ihr Seat. Sie fing auch an, Michigan zu drängen, und sagt mir, ihr Eltern hatten recht, wir konnten uns finanziell auf sie verlassen, wenn wir Hilfe brauchten. Aber genau das war das Problem. Ich wollte ihr Hilfe nicht. Ich wollte auf mein eigen Weiss ein stabiles Fundament für uns schaffen. Geld anzunehmen fühlt sich an, als würde ich ihnen noch mehr Kontrolle über unser Leben geben, und dazu war ich nicht bereit. Für Michigan war Angebot finanzieller Unterstützung keine Großzügigkeit. Es war eine Möglichkeit, Michigan und mein Unzulängglichkeit zu erinnern, zu unterstreichen, dass ich ihr Tochter nicht so versorgen konnte wie sie. Isabella konnte oder wollte das nicht so sehen. Für sie war ich der und stolz. Für Michigan war sie ablehnend gegenüber meiner Perspektive. Je mehr wir darüber stritten, desto isolierter fühlt ich Michigan sie begann, Michigan als egoistisch zu bezeichnen, als ob mir ihr Traum, Mutter zu werden, egal waren. Aber wie konnte ich erklären, dass es nicht das Baby selbst ging? Es ging das Prinzip. Es ging darum, auf eigenen Beinen stehen zu wollen und nicht das Gefühl zu haben, ihren Eltern für den Rest meines Lebens etwas schuldig zu sein. Ihr Eltern machten alles nur noch schlimmer. Sie ließen keine Gelegenheit aus, Michigan daran zu erinnern, was sie beiten konnten, was ich nicht konnte. Ihr Mutter sagt mir einmal direkt ins Gesicht, dass Isabella einen Partner verdienen, der ihr Bedürfnis sagen erfüllen kann. Vater warf einen Kommentar ein, dass die Männer in ihrer Familie immer zur Stelle waren, wenn die Zeit gekommen war. Es war demütigend, aber ich schwieg, weil ich die Dinge nicht eskalieren lassen wollte. Mit der Zeit hat Michigan das zermürbt. Jeds Familienissen fühlt sich wie ein Schlachtfelden, auf dem ich mein Entscheidungen, mein Fähigkeiten, meinen Wort verteidigen musst. Isabella schloss sich innen, entweder on zu merken oder on sich darum zu scheren, wie ich Michigan dabei fühlt. Sie lachte ihr bemerkungen Weg oder sagt mir, ich sei zu empfindlich,
wenn ich danach versucht, mit darüber zu sprechen. Was meisten schmerzt, war die Depelmeral. Ich hat Michigan nach Crofton bemut, sie in meiner Family willkommen zu heißen, auch wenn dies nicht aus reichem Hause kam oder prestigeträchtig Titel trug. Mein Mutter behandelt sie wie ein Tochter, und mein Bruder vergotterten sie. Aber bei ihrer Family war ich immer der Außenseiter, derjenige, der beweisen musst, dass gutgenig war, aber nie ganz schafft. Die Spannung war zu einer Konstant in unserem Leben, in Kiel, der mit jedem Gespräch über die Zukunft tiefer ward. Der Druck, Kinder zu bekommen, Erwartungen zu erfüllen, irgendwie Zustimmung zu verdienen, all das ward zu viel. Wenn ich jetzt zurückblick, sehe ich, wie das die Bühne für alles Barrietät, was folgt. Es ging nicht nur Michigan und Isabella. Es ging die unmöglichen Standards, die Family uns auferlegt, und die Tatsache, dass sie nie bereit war, sich gegen sie zu stellen. Die Ressen unserer Ehe waren lang vor dieser Jubiläumsfeier. Es war nicht so, das war einst Tages aufwachten und alles plötzlich zerbrach. Rückblickend sehe ich, wie sich die kleinen Dinge summierten und zu größeren Problemen wurden, die Kinder von uns wirklich anging. Wir flickten die Dinge nach Streitigkeiten, curten die ungelassen Problem unter den Teppich und Taten so, als war alles in Ordnung. Aber es war nicht in Ordnung. Weit davon entfernt. Eins der ersten Anzeichen für Problem war, we were mit stressam gingen. Isabella und ich hatten völlig unterschiedlich Weg, mit Konflikten umzugehen. Ich sage es vor, einen Schritt zurückzutreten, die Dinge zu durchdenken und Problem logisch anzugehen. Sie war impulsiver, handelt aus Emotionen heraus und teilt oft aus, beaver war überhaupt die Chance hatten, darüber zu sprechen, was uns wirklich stört. Es fühlt sich als worden wir jedes Mal, wenn wir versuchten, über etwas Wichtiges zu sprechen, zwei verschiedene sprechen. Nehmen wir zum Beispiel unsere Streitereien über ihre Family. Ich fand sie elitar und mir gegenüber herablassend, und das sagte ich auch. Anstatt zu versuchen, mein Perspektiv zu verstehen, warf sie mir vor, zu empfindlich oder sogar paranoid zu sein. Sie bestand darauf, dass sie gut absichten hatten, dass ich ihr Handlungen falsch interpretiert. Wenn ich darauf hinwies, wie ihr Eltern Michigan offen respektlos behandelten, wie zum Beispiel, als ihr Mutter sagt, ich hat Glück, Isabella geheiratet zu haben, lachte sie es Wegoder spielt es Herenter. So sind sie eben, sagt sie dann, als ob das verhalten ins Schuldigen word. Es ging aber nicht nur ihr Family. Isabella und ich hatten grundlegend Unterschied darin, was wir von Leben wollten. Sie kam aus einer Welt, in der alles in den Schoß gelegt word, in der Geld und Status Problem lassen. Ich watches auf und sah zu, wie mein Mutter kämpft, über die Runden zu kommen, und lernt den Wort harder Arbeit und unabhängig. Ich wollte etwas für Michigan selbst aufbauen, für uns, own Michigan auf Almosen von irgendjemandem zu verlassen, schon gar nicht von ihren Eltern. Aber Isabella konnte das nicht verstehen. Für sie war mein Weigerung, die finanzielle Hilfe ihrer Eltern anzunehmen, stur und irrational. Sie warf mir vor, meinen Stolz über unsere Ehe zu stellen, egoistisch und unkooperativ zu sein. Ich versucht zu erklären, dass es nicht Stolz ging. Es ging Word, darum, Michigan als gleichberechtigter Partner in unserer Beziehung zu fühlen. Aber egal, wie oft ich es sagt, sie gehen Michigan nie zu hören. Unsere Unterschiede stärkten sich über Finanzen und Family hinaus. Selbst bei kleinen, alltäglichen Dingen Skinen were keinen gemeinsamen Nenner finden zu können. Ich liebte es, ruhige Ben zu Hause zu verbringen, gemeinsam zu kochen oder einen Film anzusehen. Isabella blüht auf, wenn sie unterlitten war, Party schmiss und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Was als ein lustig Dynamik begann, als were uns verabredeten, word zu einer Calvon Spannungen, als were verheiratet waren.
Sie word frustriert, wenn ich nicht jeds Wochenende ausstehen wollt, und ich fühlt Michigan von ihrem ständigen Bedürfnis nach sozialer Stimulation ausschlagt. Und dann während die Streitereien über Kinder. Es war nicht so, dass ich kein Kinder wollt, ich wollt sie irgendwann, aber ich wollt warten, bis wir finanziell und emotional besser dastanden. Für Michigan skien es logisch, sicherzustellen, dass wir ein solids Fundament hatten, beaver wir ein kind in die Welt setzten. Isabella sah es jedik als ein weiters Beispiel dafür, dass ich sie zurückhielt, dass ich mein Ziel über ihr stellt. Sie sagt dinchwi, wenn du Michigan wirklich lieben würdest du verstehen, wie wichtig mir das ist, das tatwe, denn ich liebte sie, aber ich wusste auch, dass ein überstürster Einstieg in die Elternschaft un sehr Problem nur verschlimmern wird. Mit der Zeit schaffen dies ungelassen Konflikt einen toxischen Kreislauf. Wir stritten uns, versenten uns und stritten uns dann wieder über dieselben Themen. Jeds mal werden die Kämpfe gehassager, persönlicher. Sie fingen, dinge zu sagen, die tief treffen, wie zum Beispiel Michigan als emotional distanziert oder egoistisch zu bezeichnen. Ich begann, Michigan waren der Auseinandersetzung abzuschatten und Michigan in Michigan selbst zurückzuziehen, zu vermeiden, etwas zu sagen, was ich beruhen werde. Ich dachte, indem ich unsere Interaktionen begrenzt, konnte ich den Frieden wahren, aber es macht die Dinge noch schlimmer. Sie sah meinen Rucksack als Beweis dafür, dass es mir egal war, und ich empfand ständiges Bedürfnis nach Konfrontation als anstrengend. Trotz allem hielt ich weiter fest. Ich sagte mir, dass jede Beziehung schwierigen Phasen hat, dass wir es schaffen konnten, wenn wir uns nur mehr anstrengen würden. Aber die Wahrheit ist, ich war der Einzige, der es versucht. Ich macht Kompromiss, schluckt meinen Stolz herunter und versucht, der Mann zu sein, den sie von mir wollt. Aber Isabella? Sie gab nach. Sie dacht darin, sich zu andern oder mir auch nur auf halbem Wegen gegenzukommen. Es war immer Weg oder keiner. Als wir dies Jubiläumsfeier erreichten, hing unsere bereits im seidenen Faden. Wir waren zwei Menschen, die im selben Haus lebten, aber wir waren kein wirklichen Partner mehr. Die Liebe, die ich für sie empfand, war immer noch da, aber sie war unter Schichten von Groll, Frustration und Erschöpfung begraben. Ich glaub, ein Teil von mir wusste schon lang, beaver sie dies Ried hielt, dass es vorbei war. Aber es zuzuben, die Hoffnung aufzuben, dass die Dinge besser werden konnten, war etwas, wozu ich einfach noch nicht bereit war. Noch nicht. Die still noch Isabellas Ried war unerträglich. Ich konnte jeds Augen parem Raum auf mir spüren, und jeds stellt leis dieselbe Frage, was werde ich tun? Aber ich stand nur da, wie start, unfähig, den Verrat zu verarbeiten, der sich gerät vor allen, die mir wichtig waren, abgespielt hat. Es war die Art von Demütigung, die einen Lehr zurücklässt, unsicher, ob man Auschelen oder in sich zusammenkriechen soll. Für einen Moment dachte ich wirklich, ich war alien in diesem Raum. Aber dann Geske etwas unerwartetes. Vater, der Mann, der Michigan Gerling stillschweigend von oben herab betrachtet hat, stand auf. Zuerst dachte ich, wird vielleicht einen halbherzigen Versuch machen, die Wogen zu glatten, ein oberflächliches Ried, den Abend zu retten. Stattdessen sah Isabella direkt mit einem Blicken, den ich noch nie vergessen hat. Seine Stimme, normalerweise ruhig und gefasst, klang scharf und schneidend. Das ist widerlich, Isabella, sagt sein Tonfall schwer von Verachtung. Was alles in der Welt hast du dir dabei gedacht, das hier zu tun, vor allen Leuten, der ohnehin schon still Raum word irgendwie noch stiller. Niemand wagte es, sich zu bewegen. Ihr Mutter saß steif auf ihrem Stuhl, die Lippen fest zusammengepresst. Isabella, die momentis über noch so selbstbewusst geworkt hat, sah plötzlich unsicher aus. Sie stammelt etwas davon, ehrlich sein zu müssen, aber Vater unterbrach sie.
Ehrlich, Wiederholter, sein Stimme sich. Das ist kein Ehrlichkeit. Das ist egoistisch, grausam und völlig unacceptable. Ich kann nicht glauben, dass ich jemanden gesehen have, der so etwas fähig ist. Ich wusste nicht, was Michigan mehr schockiert, sein Wort oder das Gift in seiner Stimme. Das war derselbe Mann, der Michigan jahrelang untergraben hat und immer klargemacht hat, dass ich nicht gutgenug für sein Tochter war. Und doch, in diesem Moment, trat für Michigan ein, oder zumindest gegen sie. Ich konnte die wat in seinem Gesicht kuchen sehen. Nicht nur wat auf Isabella, sondern wie leid auch auf sich selbst für das, was geworden war. Ihr Mutter folgt ihm wortlos dem Raum, Gesicht blass und distanziert. War, als war ihr Anwesenheit dort plötzlich unerträglich. Ihr Bruder, die fassungslos de Giesen hatten, wechselten Blick, Beaver einer von innen, Tom, das Wort ergriff. Das ist nicht in Ordnung, Isabella, sagt bestimmt. Du musst die Verantwortung für das übernehmen, was du getan hast, das Gewicht Missbilligung traf sie sichtlich. Isabella blickt sich im Raum und sagt jemanden, der sie vertigen word, aber de war niemand. Selbst ihr engsten Freund schienen zu sagen, ihren Blick zu erwidern. Einer nach dem anderen begannen die Lit zu gehen. Die Luft war dick von Unbehagen, als hat die Gesamtgesellschaft gemeinsam entschieden, dass dieser Moment zu hässlich war, ein Teil davon zu sein. Teller wurden stehen gelassen, Getränk blieben unberührt. Innerhalb von Minuten war der Raum fast leer. Ich hat Michigan immer noch nicht bewegt. Ich sah zu, wie ihr sorgfältig kuratiert Feier sich auflost, wie das Rampenlicht, das sie so kühn für sich beansbrucht hat, zu etwas ganz anderem Word. Was Michigan am meisten traf, war, wie unvorbereitet sie auf die Konsequenzen war. Bei all ihrer Planung, bei all ihrer Zuversicht, war als hat sie nie die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass ihr Handlungen nach hinten lasten konnten. Als die letzten Gast hinausströmten, hingen die harten Wort ihrer Eltern in der Luft. Isabella stand mitten im Raum, sah verloren aus, ihr frühere Angeberie war völlig verschwunden. Zum ersten Mal in diesem Abend sah sie Michiganen, nicht mit dem Trotz oder der Kalt, die ich gewohnt war, sondern mit etwas, das Verzweiflung enthält. Ich wollte in diesem Moment triumphieren, Michigan deren erfreuen, dass Plan gescheitert war. Aber das tat ich nicht. Ich fühlt Michigan nur leer. Zuzusen, wie sie zerbrach, mont nicht wet, was sie getan hat, wie sie Michigan vor allen gedemütigt hat. Der Schaden war bereits angerichtet, und nix, was ihr Family oder sonst jemand sagt, konnte das ändern. Schließlich fand ich mein Stimme wieder. Pack den Sacken, sagt ich mit flacker Stimme. Ich will dich hut nacht aus dem Haus haben, Sisa Michiganen, als konnte sie nicht glauben, was sie hort. Wort, wir können darüber reden, begann sie, aber ich schüttelt den Kopf. Es gibt nix zu bereden, antwortet ich. Du hast hut nacht den Wall getroffen, Isabella. Jetzt musst du damit leben, Alejandro, der waren de ganzen Chaos geschwiegen hat, trat unbeholfen vor, zu helfen. In zu sehen, wie sie beruht, zu sehen, wie sie sichenen want, Unterstützung zu suchen, war wie ein Messer, das sich tiefer in ein dreht, von die. Ich nicht schmerzen konnte. Ich dreht Michigan weg, unfähig zu suchen, wie sie zusammen gingen. Als sie weg waren, war das Haus fast komplett leer, bis auf mein Mutter und meinen jüngeren Bruder. Die still fühlt sich betabenden, aber das war nix im Vergleich zu dem Gewicht, das auf meiner Brust lastet. Es war nicht nur der Verrat oder die Demütigung, es war die Endgültigkeit von allem. In dieser Nacht stürzt alles was ich über mein Ehe, über Isabella, über Michigan selbst zu wissen glatt, und es gab kein Zurück mehr. Ein paar Tage nach dieser katastrophalen Nacht versagt ich immer noch, alles zu verarbeiten.
Mein Haus fühlt sich leerer und alsje zuver, und obwohl mein Mutter einmal bei mir blieb, gab es Momente, in denen die still unerträglich war. Ich hat Michigan nicht bei Isabella gemeldet und hat auch nicht die Absicht, es zu tun. Für Michigan war das Kapital abgeschlossen, dacht ich zumindest. 2 Tage nach der Party bekam ich ein SMS von Zuerst überlegt ich, sie zu ignorieren. Was konnte sie nach dem, was sie getan hat, schon zu sagen haben? Aber die Neugier, oder vielleicht etwas anderes, siegt, und ich auf nicht sie. Ihr Nachricht war lang, fast verzweifelt. Sie behauptet, sie have einen riesigen Fehler gemacht, sie beru alles, und ihr Handlungen sind nicht so boswillig gewesen, wie sie schienen. Sie wollt reden, sich erklären. Sie fügt sogar einen Screenshot ihres Kündigungsschreibens bei, alsob das Gestehen und Gesten machen Word. Sie schrieben den nächsten Tagen weiter und überflüssig mein Handy mit Entschuldigungen, Erklärungen und dem Versprechen, dass sie bereit sei, sich zu ändern. Sie sagt, sie have alles mit Alejandro bindet und wohn bei einer Freundin. Lot war die Read after Party ein Felgeleiter Versuch, mein Aufmerksamkeit zu bekommen, Michigan seien zu lassen, wie unglücklich sie gewesen war. Sie gab zu, es war falsch, bestand aber darauf, dass sie aus Schmerz und Frustration gehandelt hat, nicht aus Bosheit. Ich antwortet nicht. Ich konnte Michigan nicht dazu durchdringen. Ihr Wort fühlten sich hallen, als Word sie hastig versuchen, das Chaos aufzuräumen, das sie angerichtet hat. Und ehrlich gesagt, ich traute nicht. Selbst wenn sie die Wahrheit sagt, selbst wenn die Beziehung zu Alejandro nur emotional gewesen war, wie konnte ich nach der öffentlichen Demütigung noch irgendetwas glauben? Aber sie hört nicht auf. Nach Tagen des Schweigens meinerseits taucht sie eines Morgens unangekündigt bei mir auf. Ich war gerade dabei, Michigan für die Arbeit fertig zu machen, als ich die Gegensprechung zusammenhört. Sie dort stehen zu sehen, zerzost und ängstlich, lost sofort ein Welli der wat aus, die ich glott, begraben zu haben. Ich wollte sagen, sie soll gehen und sich nie wieder blicken lassen. Aber sie bestand darauf, dass sie das Recht have, heranzukommen, und erinnert Michigan daran, dass sie einen Teil der Miete für den Monat bezahlt hat. Technisch gesehen hat sie recht. Gegen mein besseres Urteilsvermögen ließ ich sie hierin. In der Sekunde, in der sie durch die Tür trat, fing sie an zu weinen, ein Mischung aus wat und Verzweiflung brach aus heraus. Wie konntest du mir dies denn schreiben, fordert sie und bezog sich auf die ein Nachricht, die ich nach der Party geschickt hat. Du hast Michigan wie ein Monster dargestellt, ich starrut sie und versucht, die Flut von Emotionen zurückzuhalten, die in mir aufstieg. Merkst du nicht, was du getan hast, schoss ich zurück. Du hast vor allen, die wir kennen, gestanden und ihnen erzählt, dass ich dir nicht genig bin. Du hast Michigan gedemütigt, Isabella. Du hast uns erstört, ihr Antwort war ein Wirbelsturm von Ausreden. Sie sagt, sie have so gehandelt, weil sie sich verlassen fühlt, dass mein emotionell Distanz in den letzten Monaten sie in einen Wendepunkt gebracht have. Sie bestand darauf, dass ihr Rede ein Felgeleiter hilfeskrei gewesen sei, kein bewusster Versuch, Michigan zu vernichten. Ich wollt, dass du siehst, wie sehr ich leide, sagt sie, alsob das irgendetwas rechtfertigen Word. Ich hort Schweigen zu und ließ sie alles herauslassen. Aber je mehr sie sprach, desto mehr Word mir klar, das nix, was sie sagt, mein Gefühle andern konnte. Sie stellt ihr Handlungen immer wieder als Reaktion auf mein angeblichen Mangel dar, alsob verrat irgendwie mein Schadware. Das sagt ich auch. Du sagst immer wieder, du hattest Gelatin, aber was ist mit mir? Fragt ich. Hast du Argentin Ahnung, wie es sich entfällt, dort zu stehen und zu hören,
we do einen anderen Mann vor unseren Freunden und unserer Family lobst? Zu Horen, we do sagst, du hattest genig Zeit in unser Ehe investiert, als where es ein Art Gestütertes Projekt? Du test so, als where ich der Einzige, der Feller gemacht hat, aber ich have alles getten, uns zusammenzuhalten, waren du uns auseinandergerissen hast, gesicht verzig sich vor Frustration. Ich have meinen Job für dich gekündigt, kontert sie. Ich have versucht, das hier zu reparieren, und alles, was du getten hast, ist, Michigan auszusperren, ich schüttelt den Kopf. Es geht nicht deinen Job, Isabella. Es geht Vertrauen, und das hast du gebrochen. Ich weiß nicht, wie man das repariert, und ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob ich es will, ihr Verzweiflung schlagen wat Sie warf mir vor, zu leicht aufzuben, Michigan nicht genig darum zu bemühen, für uns zu kämpfen. Das wirst du beruhen, sagt sie schließlich, tronen liefen über das Gesicht. Du wirst merken, dass du das best verloren hast, was dirje passiert ist, ich argumentiert nicht. Ich war zu müde, noch zu kämpfen. Stattdessen auf nicht ich die Tur und sagte es sei Zeit für sie zu gehen. Sie stürmt hinaus und schlug die Tur hinter sich zu. Und einfach so war es vorbei. Oder zumindest hoffte ich das. Es ist ein paar Monate, seit ich die Scheidung eingereicht habe, und ehrlich gesagt ist die Erleiderung, die ich empfind, etwas, das ich nie erwartet hat. Der Prozess selbst war schneller als ich dacht, hauptsächlich, weil es kein langwierigen Kampf Vermigen oder Unterhalt gab. Isabella versucht einmal, geten Unterhalt zu fördern, mit der Begründung, sie have ihren Job für die Ehe geopfert. Aber als ich sie daran erinnert, dass ich bereit war, alles, was auf der Jubiläumsfeier passiert war, vor Gericht defensiligen, mot sie einen Rückzieher. Ich glaub, die Angst, sich und ihr Family noch weiter zu blamieren, reicht aus, sie davon abzubringen. Als die Papier fertig waren, fühlt es sichen, als konnte ich endlich wieder atmen. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich mein Leben in, als gehört es mir. Das Haus, das einst ein Ort voller Spannungen und unausgesprochenem Graul war, fühlt sich jetzt friedlich in. Mein Mutter war einmal bei mir geblieben, mir durch die schlimmste Zeit zu helfen. Aber schließlich sagte ich dass ich Diocese nächst Kapital alien angehen muss. Sie verstand und ging mit dem Versprechen, oft zu besuch zu kommen. Die Arbeit werden diesen Monaten zu meiner Zuflucht. Ich stürzt Michigan mit einer Konzentration in meinen Job, die ich seit Jahren nicht mehr gespürt hat. Die Spaten nach die und langen Stunden dienten nicht nur dazu, Michigan zu beschäftigen. Sie dienten dazu, wieder zu entdecken, ich außerhalb meiner Ehe war. Und so seltsam es klingt, ich fing an, Freude in der Routine zu finden. Das Gefühl der Errungenschaft, das sich einstellt, wenn ich klein Ziel erreicht, erinnert Michigan an die Person, die ich einmal war. Die Person, die ich irgendwo auf dem Weg verloren hat. Mein Bemühungen blieben nicht unbemerkt. Letztwoch wurde ich befördert. Ein Position, auf die ich seit über einem Jahr ein Auge geworfen hat, für die ich Michigan aber nie bereit gefühlt hat. Es fühlt sich wie ein Bestätigung. Wie ein Beweis dafür, dass ich selbst nach allem, was ich durchgemacht hat, immer noch in der Lage war, etwas Sinnvolles aufzubauen. Was Isabella betrifft, so habe ich durch gemeinsam Freund einiges über sie gehört. Anscheinend wohnt sie jetzt bei ihren Eltern. Das überrascht Michigan nicht. Sie waren schon immer Sicherheitsnetz. Der Ort, an den sie rannte, wenn es schwierig wurde. Ich habe auch gehört, dass sie immer noch arbeitslos ist, was bedeutet, dass sie sich wahrscheinlich mehr denn je auf sie verlässt. Ein Teil von mir fragt sich, ob sie für das, was passiert ist, vollständig vergeben haben oder ob sie einfach nur tolerieren, weil sie ihr Tochter ist.
Ich wünscht, ich konnte sagen, das sie mir leid tut, aber die Wahrheit ist, das Tuesday ich nicht. Ich have so viel von unserer damit verbracht, Michigan zu verbigen, Bedürfnis zu erfüllen, mein eigens Glück zu opfern, sie zu Frieden zu stellen, nur am Ende gedemütigt die Veriten zu werden. Jetzt Fullich Michigan, als word ich endlich die Teil von mir zurückerobern, die ich für sie aufgegeben have. Die größte Veränderung war jedoch, wie ich die Zukunft sehe. Ein Zeit lang nach der Scheidung konnte ich mir nicht vorstellen, wie das Leben ohne sie aussehen wird. Nicht, weil ich sie vermisst, sondern weil so viel von meiner Identität damit verbunden war, ich mein zu sein. Aber jetzt sehe ich es anders. Ich sehe die Möglichkeiten, die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, die allen mein sind. Ich habe wieder Kontakt zu alten Freunden aufgenommen, Hobbys wiederentdeckt, die ich aufgegeben hat, überlegt sogar zu reisen. Ein Luxus, den ich während meiner nie genießen konnte. Es gibt immer noch Momente, in denen Michigan die Vergangenheit einholt, in denen ich in die guten Zeiten denke, die wir hatten, Michigan frage, wo alles schiefgelaufen ist. Aber diese Momente sind flüchtig. Meistens bin ich dankbar, dass es so geendet hat, wie es geendet hat. So schmerzhaft es auch war, Schweigen Michigan, der Realität unserer Beziehung ins Auge zu sehen ein Entscheidung zu treffen, die ich schon lang hat treffen sollen. Das lustig ist, Isabella sagt mir während eines ihrer vielen Versöhnungsversuche, dass ich es beruhen werde, sie zu verlassen. Sie war sich so sicher, dass ich zurückblicken erkennen werde, dass ich das Beste in meinem Leben verloren hat. Aber wenn ich jetzt hier stehe, fällt mir kein einziger Teil von mir ein, der zurück will. Der Mann, der ich in dieser war, ist nicht der Mann, der ich jetzt bin. Zum ersten Mal seit langer Zeit Fullich Michigan, als war ich genau dort, wo ich sein soll. Das soll nicht heißen, dass ich alles im Griff have. Ich weiß, es wird Herausforderungen geben, ich bin sicher, es gibt Tage, in denen ich mein Entscheidungen in Frage stellen werde. Aber im Moment konzentriere ich Michigan darauf, vorwärts zu gehen, ein Leben aufzubauen, das von meinen Entscheidungen nicht von den Erwartungen anderer bestimmt wird. Das fühlt sich für Michigan und wieder Beginn von etwas, auf das es sich zu freuen lohnt.